Purpose of kita mengadakan ini sesi, kita nak semua right office all over dalam dunia ni, kita mesti mau dia orang set KPI, mesti mau ada satu meningkatkan ataupun upgrade themselves for dia punya services provided for the industrial or tourism industry for Malaysia in overseas. Ya, kita the whole digital punya platform kita semua, we are going, that's why lepas ini saya going to next door, saya akan melihatkan ini semua kita visi Malaysia 2026 punya program itu semua. Dan lepas itu kita in detail kita baru announce it. Implement the diesel now at the moment have a big heated because a lot of agenda there. Definitely we understand there will be some inflation there, but I just mentioned that like our industry here, but don't hiccup first their price. Let us to find a solution first before don't take up the opportunity peluang itu sebelum kita dialog, kita buat, kita terus heated out itu harga itu semua. Saya dipaham ada punya logistik, lori or public transport ada, even though bas sekolah dia orang ada subsidi, tapi dia orang pun ambil peluang juga kata mau naik harga. So I think it's not fair lah. So government already doing the best. Kenapa perintah mau buat ini move? Pasal apa kita subsidi really can't stand it. Pasal apa sekarang dalam dunia ini berapa negara dalam berperang, so they have war, and then the oil and gas industry, the industry having dia punya harga hari-hari meningkat. Kalau kita tidak ambil apa-apa tindakan, we cannot be able to sustainable on that. Memang saya pun harap juga lah semua orang politik jangan memainkan politik on this. We must come together, put their head together to think of the direction where to move. Kalau betul-betul kita ada kelemahan, limitation ataupun mana merasakan tidak adil, then we sit down and talk and discuss it to stabilize our changes. Memanglah dalam ini I don't mind to say ada heated out, macam kita ada sekelintir punya orang ada memainang ini what we go to the smuggling punya, memang dia patut api di belakang. Actually dia ada the conflict, dia jualkan ini subsidi minyak pergi negara jiran ataupun jual pergi middle of the sea, pergi lain-lain orang mendapatkan keuntungan over the diesel subsidies. Ya. Kata Sri, berkenaan macam contoh, bas persiaran memang takkan dapat subsidi diesel. Belum lagi bas. Adakah untuk Visit Malaysia 2026 ni kerajaan akan berbincang untuk kita akan panggil, so we going to call for the meeting early of July. Kita akan panggil meeting itu bas persiaran atau bas pelancongan. Kita berbincang bersama-sama MOT, sama MOF, sama MOTEC. Kita sidang on the round table. Kita mendengar dia punya cerita, kita tengok, lihat apa solution kita boleh mentubuhkan, menyelesaikan dia punya masalah. Iyalah, saya mau bagi tahu lah, saya dah mau cerita mana negeri lah. Mana-mana negeri belum menyagi, dia orang faham lah sendiri, termasuk lah itu taraf punya planning untuk upgrading ataupun mentubuhkan dia punya destinasi untuk pelancong. Negeri-negeri should know themselves. Because kita mau major punya, itu bukan, kita pun mau mikro pun mau makro punya planning untuk dia punya sektor pelancongan. Barulah kita boleh mendapatkan satu industri ini, tourism industri boleh lagi hebat dalam memainkan ekonomi di negara kita. So you were mentioned at the MM2, is it getting the cabinet approval? So Already approved final already. We're going to announce it possible kalau in time today. I will ask my SUA to release it the news. So how much they're going to charge for the agent? No, different category, different. I can't remember actually. Each day fixed by cabinet fixed, but they need to. This round we need the agent to have
responsibility to provide the service, bukan charge putar punya, tak ada. You need to provide. If you don't provide the services, kita akan blacklist sama dia. So the details will be announced by today. Hopefully by today, meantime, because my TKSU just came back from APEC meeting. Because the day I didn't go, I sent them to go. So there will be the penalty as well. Just now you were mentioned like 200. No, 200,000 we call for the bank guarantee. You see, kau tengok dulu dia orang pergi, ini agent. Orang pergi memohon ini MN2H, dia boleh charge orang 100,000, 150,000, 50,000. Kalau kita define punya kategori, you charge lebih, kita akan call you bank guarantee, bayar balik orang punya apa tu, kamu boleh pay kutip punya. Dan lepas itu kita cancel you punya license lah. We will refund you whatever the balance of the money to you. Because we want them to do proper business. Don't jeopardize the image of the nation. This is what is a shortcoming. That's why ini urgent dia orang tak faham kenapa kita beri license balik. Tapi dia sudah lupa apa ada segelintir punya agent dulu dia orang buat kong kali kong punya kerja. Even though now renewal pun ada minta orang charge 30,000. Orang sudah bayar tapi tidak bantu orang. Audio Jungle.